Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Tamale aba mafia babatisha. Ebintu nebabikola abrupt. Anti bali out of touch. Twasuzete twetegese. Musenero tamanyi nti waliwo yalese obusera bwe mu firiji. Musenero tamanyi nti waliwo yalese ennyama yenga alinde encha katogo. Oli yafumbe omunanansi. They are out of touch with the population. Unfortunately, these are people who have made the president a hostage. I've never seen a hostage Museveni. Ali mu buwambe. Anti boba kozesa gundi. We must have a group of lawyers. We must have a group of doctors to counter the Museneros who are commercial doctors. I am not disputing into brother Tebuliwo. Mwabwerita mweka. Chijana Balola. Why do you go to Kenya to buy gas when you have a factory here? Oxy gas. Yes. Gas wali wano. Oxygen wali. Negundi. Eno bana bakola amabati bagabana obwerere. Nesi kye baagala. Kakati I was disappointed myself. Ningamba abana bange nti what we have to do is create parliament infu bajiwa sente kiza besi yebamuwa sente nayogera ebyobusiru kubanga yayagala abantu bayike mu kibuga. You must plan for your people. President Museveni is a peasant of bakopi. Abakopi balese mmere yabwe, abakopi balese ebintu byabwe, abakopi balese ennyama yabwe mu fridge thinking that tomorrow bajja kukola. Why do you punish the bakopi? Already God has punished them over Satan. Naleta COVID and you are punishing them. Why should bakopi be punished again? That's Museveni is the president of bakopi. And nabagamba ono nembaga nti mu kirinde kijja na balola. Abantu bali stranded. Kijja na balola. Nabaga nti kijja na balola. Nabagamba nti are you interested and interesting in my village? Mafias in Uganda would take advantage of every calamity to enrich themselves. So coronavirus outbreak as an opportunity to steal money. When President Museveni introduced tough measures like he has done now, the mafias were not threatened. Borders remained open as well as Entebbe International Airport. Sebo President yagamba nti mugambe bamalaya bazukulu bange abo balemegenda mu basajja baga ntuguze Bad Black ayogere ne bamalaya ku milioni 600. Bad Black nabo bamalaya bamumanyi bana banonye 10. Olo kayingira kijana balola nga kijana balola bakaleta bakaita locust. Akalolo botaka kuwata bulungi. Akalolo. Nengo oli pessimistic mu nsonga zino Tamale. Anti the guy nze. Tolaba yo hope. Nze supporter wa Museveni. Byobufuzi batuga nti the paranoid is survive. Omutitizi ya survive ngambyo obufuzi. Kasanda baba no ba Musenero. Nemba tandikira nti nze era mu writing now. Nabagambye nti what we need to do is to go back to parliament. Museveni ajiti abajjamu sent to improve on the heresy act. Ebere mutafu measures binu byayogera. Kugamba the president allowed people, as he has done now, to enter the country on a condition that they would be quarantined for 14 days, but pay for the cost of accommodation and feeding during this period. This became very attractive to the mafia gang, who knew they would influence the authorities to take travelers into their hotels. The mafia looked at isolation quarantine as a source of income, and their simple calculation was $1,400 for every traveler in just 14 days. Secondly, they used their influence and their wide network to get relatives and friends out of isolation centers. More like the cannibals at my village who fed on Mourinho's body
and developed the deadly luyiro. Ewafu wali omukazi mukadde yalwala oluyiro nga bamuyita mulinywa. Naye abasezi bonna baamulya balwala oluyiro. Ne tubategeera nti abo basezi. Like the mafias, like the cannibals who fed on Mulinywa's body and developed the deadly luyiro. The mafias in Uganda undismayed bali oluyiro, bali coronavirus oluyiro, bali oluyiro. They underestimated the coronavirus. They did not know that by allowing their relatives to violate quarantine, they were taking the coronavirus into their homes. This was not the usual case from which they used to steal billions of money, the way they did it during the locust invasion. They were inviting death into their homes and into Uganda. On the other hand, more like the baby monkeys I referred to, I referred to earlier in my submission, junior immigration officers at the airport allowed travelers to enter the country at a fee, forgetting that they were also putting the lives of their families at risk. By the time the president moved in to close the borders, a lot of damage had been done, and Ugandans will pay a heavy price for it. Oyo mutani wa Mirundi. Echo wachyogerako. Yes. Nti mumufudde enzige. Wachiragula. Yes. COVID sinzige. COVID kakoko. Kalolo. COVID kalolo katwale kajje Enkoko Kumagi. Because there is no government that can fight this kalolo kakoko alone. Is Ebola. Ebola was not as spread as this COVID-19. No. COVID-19 touches the economies of countries. Countries, economy yenyini jikakwatako. Kakati ya president moved in, Kenya tebagala bisawe. But we are buying oxygen from Kenya when we have a company here. Nebino mukama hota bimanyi. Anti kakati kankubolize. President Museveni yabadde ayogera. Nga ku lunaku lwe lumu kuliko sitole yeddagala lyebabbi eririe. Ani yagitaddeyo? Why did it? Why eddagala lyebabbi? Mulye basanze henasana ne malwalira genjawulo. Why did it coincide with Museveni's address to the nation? Tiyo yabamalira biseera n'eddagala libali mu bbako. Kati waliwo gwe baagala okugoba mu ministry. Yeah, you know them. I watched them even this morning. I was watching a meeting. Nembaweereza message nembaga nti kati nabaddemu nange ceasefire nwana na COVID-19 naye nange mundekeremu emirembe. Mbage sijja boogera meeting ya muje mulimu ugabana trillion yesatu eza Museveni njimanyi eri ku Serena naye sigenda boogera mwe nabatadde nange family yankati enneetaaga. Era nalinganya okudda mu government I can come back. Why? We need now to kwetaaga okuba abasajja bano abalinaanye Museveni. Watugamba tolidda mu government. And nkubulye for a good cause. Kuba kati Museveni is a hostage. We need to have a balance to counter aba basajja bali basente. Kuba kati what abamufudde hostage n'okomawo tebasobola kwambalira. Kuba anti era abantu baffe bajja kugiyiwa government. Akalolo kajja kujja Enkoko Kumagi. Why? Nkugambye people abali trapped mu Kampala baliweereddwa n'emmotoka z'amagye oba basi za police to go back to the village. Because the way I'm seeing it, the government and the president, they are in a dilemma. They have no solution. The solution is not to get it. Solution butakafuna. Kuba government eyinaawo solution. According to what the president said, I concluded government apart from not kafuna. Apart from not contracting COVID-19, government has no solution. Amufunye yote yinaawo kyezzaako. Why? Nti when the president says we are expecting drugs from Russia and China, the problem is in Russia and China there are no missionaries, there are no charitable organizations. If they are there, they are not as vibrant as those in Europe. Kakati European charity organization abalokole babadde n'Abamerika okumala ebbanga ddene we would get cheap eddagala lyalize ne lyala
the only way of defeating ababire dagala abatujjako million 5 buli lunaku is to make the drug available. Allow everybody to bring the drug as long as it has been recognized by get a law that punishes heavily who sells fake drugs. Yes. Kubanga kati bana abasajja bwe bakola Museveni tabayina akogonde. Why? Museveni is paying for his liberalization of the economy. Yes, ebya government byafa. Kakati abasajja baba atereka oxygen waabwe. A business bamuhodinga. Yes, bamuhodinga. You can abembale baga nti ekyuma kifudde. Ekyuma kya oxygen kifudde. Why? This is when you are going to go on a strike, you must punish government at a time when you are badly needed. Nti waya ekyuma kyembale kakati kikutegeeza naffe tulina okufuna ku ki mulago olwafunye na kiri ne kifa kati these are capitalists. Kakati Tamale amalwaliro nago abantu gye bandiddukidde gagasaba buwanana ambye nti kasecho na milioni 5 milioni 6 President Museveni ne government ye omwavu wa kufa bufendo have no solution over the things. Why? We are running a liberalized economy. Nti amalwaliro gali aga private go ga stocking eddagala lyago. Kati the only way of defeating a monopolist is to liberalize. Sukali yalinya ono natuka ku mutwalo ogwo. Mwali na abasiramu bali na mu kisiibo. Nze nengende waffe emutukula nga waliwo ololeza sukali 10 aga. Era oyo omusajja okoti singa Museveni yamuyambe ennyumba ye yali agisinza. Felix Sokoto Gong. Yali mbaka weddokolo. Kasita president yagamba nti buli muntu aleete sukali yava ku mutwalo gumu munaku ezi n'adda ku 12. Ekitegeeza bakirize eddagala liyingire mu. To defeat these people, the monopolists in government, in private hospitals, allow. But the Chinese and if you say, because Museveni knows, I'm a political scientist, Museveni doesn't want people to say the government has abdicated this responsibility. That's why he's insisting on government to supply drugs. But his system is rotten. Irimu abasuma. Irimu ababbi Ministry of Health. Yes. Kakati if we want to defeat basuma, solve the problem of monopolization, allow abalokole batuleetere eddagala, allow missionary hospitals baleete eddagala, allow nekati abasawo they have 2 children who are doctors, nabo bakugandika tutunula butunzi bwetuti oxygen n'omujja kuno n'omukwasa n'ono ali input the doctors. Kakati that's why I said nti when the president did not provide answers to this to the major issues, like he cannot fight those who are overcharging Ugandans. And the only thing Museveni can fight those who are overcharging Ugandans is not to allow you to get it. Yes. Museveni chagamba tokafuna. Kewale. That's what is in his message. Kewale. From Baganda omwana omuwala bwafuna olubuto. Tumubonyabonya nnyo. Batobe batye. Okufuna olubuto. Kakati bana abasajja batoba charginga 5 million. Omanyiti 5 million basasula padde. 95 million per day. Yes. Waliwo n'abasinzeewo ebyapa ate bamala ne bafa. I have my brother, my close brother, brother wange mulwadde. Naye ne space we bagijja to create that space was not easy. To get space in the government hospitals. Kati what solution did Museveni provide? Ate mufiri economy asobola ogamba ku bali. Mufiri economy tasobola gamba ku bali. What Museveni has done kwe kuwaaba emulago ki yebitanda. What Museveni has done kwe kunnyonnyola ebitanda ebiri ebbombo ebyo bibye. Yes. Tutekewo emergency centers oba nambole kudwala eddagala libeere abasawa. Kuleta ddagala but myai no government. Nti a government cannot accept to surrender its responsibility. Omwana omu yagenda n'agamba taata we nti daddy, why am I not getting my sister? Taata we n'amugamba nti gundi
we are still looking for a sister. Bali bayina omwana omunga mulenzi. Kakati taata we namugamba, omwana nagamba taata we. Nze nga sina gwe anzirako. Sina mwennyinaze anzirako. Kitawe namugamba tukyamunoonya. Omwana nagamba taata we, put on more men. Put on more men on mami. So cold indeed. Gwoba omwakulemye okumpa sister wange. Put on more men. Kakati government there is no government that can put on more men on their wives. Government cannot abdicate its responsibilities. But the problem is nti Museveni bawadde bosi kye bayina nti kano kakooko kano kalolo kayinza okutta enkoko kayinza okujja enkoko ku magi nti people for Baganda tuga nti mpaawo magombe gazza abantu mu nnaku zina ana mu ebbiri bayinza okuga nti oba tufa tukole ki unless we convince them we must give them hope nga bwe katonga waliyo hope nti the way is progressing abomunaze ne Uganda yabasiba as they knew the man is defeating Ikoni is fighting Ikoni natekawo ne talks etali mu magezi tu ensi bagifugira mu hope ensi tesobola mukugwamu hope nti kati mweche mwino kola ekyeddagala government ekinako solution tulina kwekuma bwekumi butakakola ki omwana aleme kufuna lubuto oba tuzimbe immunity message kata etambulira yes kakati tu nze kyensanyusa kyenjagali abasuma nti luli yakugamba let me tell you mewe I'm a mass communicator, I'm a change agent. Do you know why people were observing SOPs? The reason why Ugandans had adhered to SEPOs was not to allow Museveni to declare a total lockdown. Era banji bali bagamba katikole bino tetwakatuzayo mu baba double Z kankubulire bwokola lockdown they will relax. Ekibadde kyabambaza masiki ekibadde kiteeka aba boda ne observing all of the rules ekibadde kitambisa aba taxi ne observing all of the rules Museveni not to declare a total lockdown. Nekati Tamale lockdown dulyeri byakolebwanga kuziiza kawuka tutuukako kati bategezeza gye kali mu bantu community atale tudde mu lockdown tutandike kuyiga ngeri yakubeera nako some cases. Me am a mass communicator. I now have a large following in this country. And the sober kuba musiru. I will be following into the trap of my enemies. Nti agamba nti akabuka tekali akabuka je kali. Not a fool. But do you believe nti COVID bwe yajja nalusaza gwawo? N'abasirika amasabo baagagala n'abatemu baggalawo. Even here I was happy when Rusoke mumanyi we know each other. Yera chief of staff Rusoke chi undugundi jeno yagambi let Museveni use his intelligence. Do you know that some dead people are forced families are given money to declare that their relatives have died of COVID to access emirambo egyo bagifune mu sente kuba government yezika emirambo gya COVID. Government yegizika ngata abantu badde abamba basaba sente babazikire zino zi funeral service. Yes nawandika akatabo kange nti cannibal surgeon kakati mumuloza nti COVID is no figures zonna. I'm not ruling out but at times President Museveni bamuteka mu mbeera nti these figures ziva mu abo ba musenero figures ziva mu baki mu ba musenero. The interest was to Museveni afune total lockdown bagula akawunga era akugambye nti prime minister yes simanya ne bani ba 3 trillion balabe engeri abantu abali amere ya ba musenero bali ku kabuli bazina ba musenero bali ku kabuli atenga cheche ne wenali badde Museveni nange kinali koze nti they have alarming figures yali koze oxygen kati bamu installing emulago oxygen nabaga nti waliwo gondi oxygas ya musajja ali wano oyeta kulibwako amajja galina okuteeka bune gundi mwebalira sente kakati nze mbabuulira nti okujjako nga fe abantu ba bulijjo fe tukkiriza tuobuzaavu
ne tudinayinga bano opportunity neera bamusenero bajja kuddanga era bifika kuba be babiina era bifika be babiina era bifika be babikola at that times mu mass communication singoga nti bannayuganda buli bannayuganda 10 abalwadde bali 8 abantu baga nti tufenna tuli balwadde isirimu. If you tell the people that in every 10 walking Ugandans 8 have HIV kati obo food day kubanga abantu baga nti atani atalina and the people despair people despair abaganda nzikuya baluma ne abaganda batula ne bagamba nti bonoti nziko nawasanyoko yes despair tewali dagala tewali chi kakati na achievement ali achievement za Museveni ba musenero bazikuba nti yalinga taina che yakola luli no awareness is high ndeba inache yes nti bacheyambisa to get money kakati nze ekimpamu little hope nti one president akomeza ofili masks 2 era omwana omwala ono oba yafumbira omusajja kyono mwala wange atalina radio mwala ati era yakuba essimu eno mwala wange ono tamanyi program yo ngenda kuchekinga yo bayinza okubanga talina radio kumpulira kuba abaana bange bonna kati bampulira ne mama kwali kirebe kono bawono talina radio oba yagimuganda oba agenda kumulira n'abasajja bagaana abantu kubanga omwana nge yali badde awulira radio naye nalabika baawo baleedi agisibirayo omugundi mukisenge radio set tuwa kubanga buli lwemba wano yakuba kulemba wano yakuba abalaba tebakuba kitegeeza babeerako ne mama ngala abeerako ne mubine ebya social media byamwe abeerako abibeerako abiraba ne radio nzibu kakati nkubulya negamba nti hope jenninamu Museveni oyo nabagamba nti Museveni lwokusifa Museveni identifies enemies from far. Kakati gwe soko tunulye government yeno. Museveni okulokinga ekibuga mwana okutulokinga yamaze kukola changes mu prime minister's office. Yes. Nano be yasindise. Omanyi oyo gundi bamutulugunya nnyo mu ministry ya health. Ono nabanja. Achenji kwa wana nakatweka akalinga mangada. Bamufiriramu. Anifa kawoya bangira muhanga change kati yakubidwa ne Diana we nkubulira nti oyo Diana afuge muhanga Diana afuge muhanga mwenyina wa gundi wono jeno muhanga owamwenda bage Diana yafunyeyo kati awo Museveni ya stabilizinzeewo muhanga nono Anifa bangira na kawoya bangarine aje kuyola kokoza kabaka ise mudirisa au Museveni ya stabilizinze ministry ya health bwateka yo sente zebajja zisuma and kawoya is a widely traveled woman abadde mu Pan African Parliament in South Africa. Yes, because she told me before she buyabadde tanagenda kusharinga in wali ku vetting parliament. Kawoya told me nti accessories bagemye ne bamala era buli agendayo bo tebafaayo oba bagemye oba ewamu wagema oba olimba bo bakuteeka mu kyuma kyabwe yabakebera obeddagala mweri mu mubiri gwo naŋŋamba nti Rwanda balina ekyuma kya 6 hours bw'otuukayo bakebera oba wagemeddwa batanagemebwa kuba mutaani wange dokita yaŋŋamba ti before 6 days elapse omuntu yenna akebera nga bakubye gundi eyo dose akulabanga alina ndowooza bateekamu era bulwadde bwe bumu kakati ekiri wano abantu ekibasikeyalinza okufa ennyo owa HIV bw'omuteeka mukana abwerawo kubanga basantisi ba Museveni abatakolangako na siringi tewalina mpiso gye bati kinumanya Museveni okuddira abantu abo n'abayire what have they discovered
But discovery is a sopsi baziza. Nze bwe nasanyukiddemu wa gundi wa lukusense oyo wolukusense ne waffe waliyo omukazi nga bamuyita mutegeevu nga bwagamba nti omwana mutali lwala lukusense nga talulwala oyo wa habbo bano bamusenero sirabangayo musenero gundi ti musenero yali akoze ekyo bamujjono y'abadokita abo nti musenero mwali. I'm not attacking them, I'm not a tribalist. But I want experts. If we are not yet received the experts, then we should rely on other experts. Because we're recommending abani abandi konsecho. Nkugamba nti kubanga bano tobesiga. Nkugamba nti already we have told everybody. Every Christian knows the 10 commandments. Kakati abo enshiyo neba bulide ekiva mu COVID. We had achieved one thing. Nti Museveni's intervention had become a deterrent. Abantu bonna babadde bakoze ebintu byonna kutya Museveni kubaggalawo. Naye nga bano baagalaggalewo. Bamusenero bo babadde baagalaggalewo. Trillions zino zibeewoze lwe zikola. Era kyobalaba nti okufa kw'abantu kubaddeyo naye nga kufa. What's the cause of death? Lack of oxygen. Lack of oxygen evudde mu butateekako masiki. Lack of oxygen evudde mu butateekako masiki. Batugamba n'abagemeddwa babadde bafa. Mumpe obudde ne musenero mubuuze nti lack of oxygen evudde ku butateekako masiki. If this man who had not listened to Museveni natateekako masiki n'abufuna would not die if there was oxygen in the hospital. Musenero logic. People are dying because there is no oxygen. And don't expect it. N'abaana ba UNEB mubaamu abagwa. Abaana ba UNEB mubaamu abagwa. Do you think that every Ugandan would listen to Museveni? Abamu tebalina na radio, abamu tebalina na ki, except the urban area people. Kakati, who takes responsibility? This person who did not listen to Museveni, take Museveni's drug as I call it, goes to hospital, he does not get any treatment. But when, unlike previously, today there is a vaccine. Yes. Why don't we liberalize? Sente twatekamu ennyingi Tamale abantu babuuza nti nno zaakoze ekya accountability bazigulamu amayumba bakola ki bannwanyisa ne bakola ki bazigulamu amayumba naye today we have a vaccine. Why don't we allow even kuba president yagamba nti bano baagala kusaba kukola ki naye no edini even the Chinese are looking for bali mukola research and this is where the Catholic Church is swarming. Already there is a Catholic Church in China inabagobezi million ana naye it is under the Communist Party. Kakati batunulira religious groups can come in bebatuleze abaminsani because me I can understand nkugambi the government responsibility. The government is tuyina foreign cuts, tuyina abazungu basalako sente. Why? Museveni yazisalirako bakuba abantu mu kalulu nembagamba nti abo bannabako abali tebamanyi 12 bans bogwanga many people babogera olunigulo webali wano babakomyewo. A 12 ban means deportation. A 12 ban means confiscation of your property. A 12 ban means you cannot transact in America. Kati bibi nebi tujiddo murundi ki gumu where government the kakoko paralyzes the economy. The kakoko has come at a time when we don't have enough foreign goods. We are now borrowing. Kakati akakoko cause at a time when we are not in good books of the Europeans, but nabo traditionally we are not created the China bamu Russia ngalimu instructions abalasa. That's why America bati Syria. America bagenda okutegeranga ne bwejjako government ya Syria. The Russians are entrenched. Computers ziri mu Russia nachi. Hey, even if you remove the government of you no jijjako, everything is in Russian. Kakati, we must confront the problem.
abantu bajja kutuuka ekiseera Museveni bamuwadde goodwill bannayuganda bawadde Museveni goodwill luli tebabba obutale ne babulekawo naye kakati gwe hamu yekkakati yeyavuddeyo okubagamba nti nguzira eddagala bambuga baagaba emmere luli baani ate babategitinga ne babaavuwaza Museveni kyatamanyi buli muntu avaayo n'akontributinga oba ku pate y'NRM bamwavuwaza lwaki yes tebaga pate gwe genda ku mukolo gwa Museveni nga waliwo elections oteekeyo sente revenue keera ku makya me am suffered my family has suffered my children cash Museveni why do you stick to that man nobaga nti ate alternative kije nina sino alternative kubata atina bana abanku abali bwansi nti beshi kana afford okuga ntoto local down baba ine kye mumutaddemu ekiyiso we are not what don't we address the issues because even if you have a total lockdown for 42 days unless we address the issue of vaccination unless we address the issue of oxygen unless we address the issue of abasawo kubera fati abana bange ndabagambi babadde wange ekiro ne baga move cautiously mujja kwatibwa bulwadde tewali kimugenda kufuna abali sente balala kubazze ensonga enkulu tezikwatiddwa ensonga ya oxygen ensonga y'okuwa abasawo equipment ebibayamba at the time when these cases Museveni yayamba bamuserero bascientists be I have scientists but how do you help them the scientists who don't have equipment gundi namulabye nga president agamba gundi Boris gundi Boris Johnson batu okubanga ba medical gundi doctors baba bali baganti ekyambalo bwokyambala kubanda buuza abana bange bigula sente mmeka tibigula $2 they can buy them fino costs zitwala sente mmeka nijo nabaganti mumpe gloves tibajja kuga muzitata bajja kuga nti oli mwepansi ninga nida muzimpe nze sikwata muntu mungalo kubanga traditionally omuntu ekituleeta mu obuzibu nsonyi nti abantu bano twakulira mu nsonyi kyobula nti obulwadde nga buno butukola ki nti omusajja mukulu bwako ate ffe mu bannabuddu sinze ndeeta omukono omwana muto taleetera muntu mukulu mukono omukulu kitegeeza nti mwenkana akuleetera engalo omukwatemu mwina okuba ne status ki nga bayita nga bolaba abaganda bwe baga nti okugwa mu malaka n'okugwa mu kifuba byanjawulo amalaka muba mulwanagana omuntu gwogwa mu kifuba is of your status kakati mwatete mubimanyi omusajja kwata mu kibuga omukono n'agulemera ngoba mu kibuga ngende nalyoka akujumiza emboozi eno eri kubanga mu nsi tewali ayagala kusaba taliyo kunywezeza bwatemu ayagala okwate era buli lwalaba omukazi n'omusajja nga bavuuvuma tebaba ku bizinesi kaboozi tewali okusaba sente n'akaboozi tewali akasabira ku muzindaalo abantu bonna bafulira ensonyi bwe basaba I want to tell you people don't want to beg when you see somebody begging you omuganda agenda wa munywanyiwe oba wa mukwano gwe oba gyabanja nga kati abagenze mu national niyo laba tutuuse ne ku National Security Fund ne tugijjako sente the money that would be invested kakati at one time tuyinza okwesanga ng'ate ezali badde bwebaba tebazijje ku dividends ne National Security Fund yeyinza okugwa okujja kunga is supported by government talk to him kakati ekyo kyenkugamba nti as this one a total lockdown tesaana kufaanana n'eri gye tutaafunamu total lockdown tulina ogifunamu ku luno ti nabbanja yalina bano ne bamujooga yes Lumumba is qualified now why Lumumba as a secretary general is the first secretary general who sent money and reached the population bakampeyina ba Museveni bazifunako nga ziri ku account era ekibadde kimukubye kuteeka sente ku account kakati we must sit down ne tutegeera nti tuddamu ggula kawunga kubanga ye president yakifulezinze the prime minister should sit down n'aba fine awo ababbi
abasuma be batandise dda kati abasuma be bali ku Serena abasuma be mbalabye ku Serena nga bapulaninga okulya trillion yesatu abasuma tutandikira bamusendero batandise dda to share the spoil